¿Cómo después de tantos años y tantas investigaciones pudieron ponerle fecha exacta a la llegada de los vikingos a América? Professor Michael D., welcome to W Radio. Thank you very much for being with us. It's nice to be here. Well, the first question my colleague wants to know it how finally we get to this conclusion that the Vikings came to America more than 400 years before than Columbus did. Yeah, well, so that's what our project was really about. Before we started our project, it was already known that the Vikings got to America. The Vikings had got there first. But nobody was really able to determine when exactly that was. The Viking age was quite long. It was like 400 years, 300 years. So what we did was we worked on some wood remains from the site, and that came from the Norse, from the Viking layers at the site, from the archaeological layers. And these pieces of wood had been cut by metal tools like axes, metal blades. And actually, the indigenous people of that part of North America at that time did not have metal. They didn't manufacture metal. So because they came from the Viking layers, because they were cut by metal tools, they had to be Viking remains. So what we did was we found one of the growth rings, one of the tree rings in these pieces of wood that has a special signal. It's to do with its concentration of radiocarbon, which is a form of carbon that exists in the atmosphere, gets into the trees. And one particular growth ring has a very special signal of radiocarbon, and that's from the year 993. So we found that ring, and then we just counted the rings to the end, and we know then when the tree was cut down. You count to the last growth ring, you know when the Vikings were cutting the tree down. And we had three different trees, three different bits of wood from three different trees, and all of them were cut down in exactly the same year. Bueno, lo que nos explica es que ellos, digamos, siempre se ha sabido, se conocía desde hace mucho tiempo que los vikingos llegaron a América mucho antes que otros colonizadores europeos. Pero la gran pregunta era, ¿hace cuánto? ¿Cuánto tiempo antes? 400, 300 años antes. Pues resulta que en un sitio, en un lugar donde estaban haciendo unas excavaciones arqueológicas, encontraron unos restos de madera. ¿Y qué tenían de particular estos restos de madera? Que habían sido cortados con metal. El asunto es que los pueblos indígenas que habitaban en América antes de la llegada de los europeos no tenían metal. Así que estos cortes con metal tuvieron que ser hechos por los vikingos que estuvieron o que llegaron al norte de Norteamérica muchos años antes. Y ahí viene el trabajo arqueológico. ¿Por qué? Porque entonces al estudiar las piezas de madera empiezan a mirar algunos detalles de la composición misma de la madera y particularmente los anillos de la madera. Y encontraron una concentración de radiocarbono, que es una componente que está en el aire y que se marca o se fija en los árboles, y descubrieron que esta correspondía más o menos al año 993. Así que a partir de ese anillo en donde aparecía esa concentración de radiocarbono del año 993, siguieron contando los anillos para determinar exactamente cuándo fue cortado ese árbol, y sobre esa base es que hacen el cálculo que permite definir cuánto fue que llegaron los vikingos o estuvieron los vikingos en América, y que fue aproximadamente en el año 1000. Yo quiero preguntarle a nuestro invitado, a Michael D., si no encontraron otros elementos, por ejemplo, metálicos, en ese sitio, si queda algún resto, o por el mismo paso del tiempo es imposible. Professor, and is it possible to find in this site, in this archaeological site, some metal instruments? Or because of the time that has passed, it is impossible because they were already, I don't know, destroyed and eaten by land? Yeah, it's a good question. So actually, we don't have the metal blades. We do not have the metal axes, but there are fragments of metal
and there are metal pins and needles and things like this. Or there's other Viking artifacts that are made of metal in the layers. And of course, as I said, that metal had to either come from Europe or be made in North America by the Vikings, because the local people did not have that manufacturing technology. Bueno, pues nos dice que no han encontrado herramientas como tal de metal, han encontrado restos de metal, incluso algunas agujas y otros trozos de metal que seguramente pertenecieron a hachas o pertenecieron a otras herramientas y las han encontrado dentro de las capas distintas de este yacimiento arqueológico vikingo en el norte de Norteamérica. Juan Pablo, yo quiero saber si en la investigación se pudo determinar también qué pasó durante esos 470 años, qué hicieron los vikingos, qué dejaron, qué pasó. Is it possible to know what happened with those Vikings after they got to that place in North America? What happened during these 400 years before the arrival of Columbus? Yeah, it's a very good question as well. So the only information we really have on the Viking presence in North America, apart from the remains at this site, is the Viking sagas. These are legends told by the people in Iceland and so on in Scandinavia. They were originally oral stories. They were stories passed down from one generation to the other for many hundreds of years before they were even written down. But in those stories, they talk about the Vikings going to America, and actually, yeah, there were some conflicts with the indigenous American people, and obviously there were a lot more indigenous American people than there were Vikings. So it's possible, we don't know what happened, but it's possible that, you know, they had trouble living there alongside the local people. So they just decided to go back. And actually, it's quite a long way. It's quite a long way back to Greenland. And maybe they thought it just wasn't worth going back again. It was just too far for the effort and what happened when they got there. Pues nos dice Paola que lo que se sabe es por leyendas, por tradición oral, lo que se ha contado de una a otra persona a lo largo de los siglos. ¿Y qué es lo que dicen las leyendas? Pues que efectivamente estos pueblos vikingos que llegaron al norte de Norteamérica tuvieron enfrentamientos, conflictos con los pueblos indígenas que ya estaban allá asentados y que lo más probable es que ellos hayan abandonado esa zona de Norteamérica para volverse a Groenlandia, que era de donde venían. Es lo que se sabe de la tradición oral, no se puede saber más. Sí, Juan Pablo, quiero preguntarle qué otras posibilidades de investigación se abren con este descubrimiento. ¿Qué podrían encontrar, qué otras verdades a partir de este hallazgo tan importante? And starting from this evidence you found, Professor, what else can we get to know, maybe in the future, about what happened with these Vikings in our continent? Yes, it's possible that we can do some more dating on some more wood from the site. And you can imagine there's not so many samples, but the three we've got have given exactly the same date, the same final tree ring. If we were able to get some more samples, maybe we get a different date, and that would tell us either they stayed there that whole time or they came back maybe at another year. Maybe we have several more years we can discover how frequently they came, or maybe they never came back again at all. That sort of thing we can investigate, I think. Pues nos dice que lo que pueden hacer es de pronto encontrar más piezas que permitan establecer nuevas fechas al respecto. Por el momento todos los trozos de madera que han encontrado terminan llevándolos al mismo año, pero de repente pueden encontrar que se hayan ido, que hayan regresado, que se hayan quedado durante un tiempo, pero todo esto depende de las piezas que puedan ir hallando en este yacimiento arqueológico. Pues le agradecemos al profesor Di, en realidad es muy interesante este tema. Y la investigación que está adelantando es apasionante. Professor D, thank you very much for being with us. It's really a pleasure speaking with you about this. The pleasure is all mine. Thank you very much for inviting me. Bueno, hacemos una pausa. Pero antes de la pausa,
volvemos con Nelson. Nelson, que sigue de feria de turismo, no turismo vikingo, pero creo que los planes lo pueden llevar a usted a Canadá, donde está el yacimiento de este profesor. Adelante, Nelson, ¿qué está pasando? Bueno, Juan Pablo y todos los oyentes de Sigue la W, les cuento que hay un destino en esta feria del turismo de W Radio, aquí en Hacienda Santa Bárbara. Quiero invitarlos a un destino que de verdad es algo diferente y es algo que los va a motivar tanto de querer no salir de ahí. Les hablo de termales